ilmu yang mereka mengetahui lebih mendalam. Ada di antara mereka bekas DU di beberapa tempat Kota Merudu dan juga mantan presiden Presiden Majlis Pembedaran Tawau, ya. Dan ini satu yang saya lihat, it is very important for us for the future of Sabah on how not only we have the mission, we have the vision, but equally important on how best we can execute that. Kita mempunyai rancangan, kita mempunyai dasar, kita planning ada rancangan kita, tapi tidak ada artinya rancangan demi rancangan kalau tidak ada keupayaan implementation part of it. How best we can execute that. So kita tahu di peringkat daerah-daerah yang ada mempunyai berbagai kepincangan. Bukan setakat jalan raya, bukan setakat bekalan elektrik, bukan setakat bekalan air. But how can we expedite? Not only to expedite that, to ensure that we can complete whatever initiative or project or visions that we have. But we need help from every level of society, but including those people with knowledge, with sort of experience there. I'm quite sure, I think with their advice, with the input, we can do much better in the future for our fellow Sabahan. Jadi ini merupakan satu langkah yang kita amat alu-alukan. Semalam kita bersama dengan mantan-mantan veteran UMNO dan juga ketua bahagian PBS mantan dan juga ketua orang muda Parti Bersatu di Ranau. Dan ini satu gelombang yang perubahan yang kita dapat terima dengan baik. Cuma apa yang penting kepada kita we are not complacent, ya, kita tidak boleh overconfident. We have to work every day, every hour, ya. Pasal saya yakin tidak akan orang bagi kuasa kepada kita. We must take the power and we have to earn it. And we must work hard to ensure that the power is not for us, to save the future of Sabah generations to come. So ini yang penting kepada kita. Jadi saya tidak mau bicara panjang pasal mungkin kamu pun ada assignment yang lain. Tapi yang penting kami ucap terima kasih banyak atas kehadiran. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan saya fellow Sabahan yang ada. Ini mantan Presiden Tawau, ini mantan Presiden DO Sempurna, most of them DO Beaufort. Ya, ini kawan-kawan saya sebut satu persatu ni, ya. Kalau ikut senarai hari ini 12 orang, tapi lebih ramai lagi. Mereka tidak dapat datang pasal berada di tempat-tempat lain, ya. Dan contoh macam, ya, dari Keningau, Salihuddin, Edward Bungsu, Tamparuli, dari Tuaran, dari Tambunan, si Rancing, lepas itu si George Pinampang, Tuaran, Mokhtar, si Mokhtar. Oh, si Mokhtar. Lepas tu ni Dr. Abdul, mantan DO Beaufort, ya, Muhammad Said Osman, mantan DO Beaufort, Bianus, dan dia sekarang ni di Tambunan, orang Tambunan DO Sempurna. Hampir berapa tahun dia berkhidmat di Sempurna ini. Arnold, saya sudah sebut tadi, Pinampang Presiden Perbanan Tawau, ya. So ini satu perkembangan yang cukup menggalakkan dan kita ucapkan terima kasih atas kesudian rakan-rakan sekalian untuk bersama-sama di bawah naungan Parti Warisan, bukan setakat ingin membantu, tapi mereka juga menyertai Parti Warisan pada hari ini. Terima kasih. That is great, with so many new members joining Warisan. Is there any demand from them, macam, for jadi calon ke, mau minta position ke? This asking because obviously ada freelance lah kan juga, but is there any demand yang mungkin Warisan ada pening juga mau fikir? There's no demand coming from them, but the only demand they want is to make sure that the Sabahan generations will have a better life, better future, because what they had seen and had tested it, personally they know many people in Sabah are suffering from not only jobs opportunity, but you can imagine the basic needs that they have. People can't survive. There's even school without not only toilet, but also water. And let alone, even if they're being given tablets or computer, but they can't use it because there is no connectivity and there's no electric that you can connect to ensure that the computer can function. So I think this is something that's really touched me, because when I met them, even before this and after, I look at what they have expressed to me, that to see we are willing, to serve.
but for the betterment of Sabahan for these coming elections. But what is important, this is one effort that is in tandem with what we intend to do. What we have said that for many times during our visit into so many places, how best we can unite Sabahan. But at all level, bukan hanya dengan orang kampung, bahkan juga orang yang ada ilmu, ada pengalaman seperti mantan-mantan DU yang ada, ADU, I'm so happy, mantan presiden, Majlis Pembenaran yang ada. Datuk Amrullah was pengarah JKR dulu pun. Mantan juga, mantan MPT juga dia. Yeah. So this is something that there's no demand demanding for candidate, demanding for presiden parti warisan. Oh, timbalan. Anything else? Itu. Saya sudah tudung Padang hampir baru saja balik dari Sempurna last week if I'm mistaken. But sebagai seorang ahli parlimen dari Perak, sebagai seorang menteri jaga perumahan kerajaan tempatan, saya ingin bertanya kepada beliau, adakah function dia sebagai ahli parlimen dan juga menteri yang ada untuk pastikan supaya kebersihan di jalan-jalan raya, longkang-longkang yang dapat dilakukan. Masa kita kerajaan, viral. When we were in the government, Sempurna was one of the cleanest area yang ada. Ini mantan DU Sempurna ini. Bianos. We viral it. Why? Takkanlah pula saya ada pegawai daerah, ada majlis daerah di situ. Mereka yang berfungsi majlis daerah kena kerajaan bagi imbuhan gaji, bagi kemudahan. Takkan pula saya nak drive lori pungut sampah kan? But I'm going to ask him nanti di parlimen nanti. Ngakomeng, you have been a member of parliament, you're still a member of parliament. Is that your role? Of course, I advise them to clean up. I have done that. But why don't you work with your local partner here? Joachim, who is also the local minister, ask him to go to the ground. He is a minister of local government, not only for Ranau, but also for Sempurna. Isn't it? Why you want to embarrass, for example, like what is happening in Sabah? And the tourists notice that? Just want to single out Sempurna? You think in Pulau Gaya is not dirty? You think in other Sendakan is not dirty? Batu Sapi there, I have been to so many places. But for God's sake, don't use that for political excuses to garner support. Buat the Forest District, Lapan. Okay? One of them is Tuaran, Forest District. So I think what is important here is the questions of the role. Whatever have been there, it's a well-structured system that was led by the British then. You have majlis daerah, you have pentadbiran daerah yang ada di situ. Dan kita juga ada kemudahan untuk bagi peruntukan. Jangan hanya contoh hasil daripada tourism yang ada. I pun inform even my colleague, Tiong, Minister of Tourism. Revenue coming from bukan hanya bilik sewa. Satu bilik ada isi, tidak ada isi, cukai RM10. Ya, cukai. Cukai taksi mereka naik, cukai kapal terbang yang dong beli tiket, cukai makanan dong makan di restoran. But for God's sake, whatever revenue that generated from tourism sector, it must also be returned to the area where they can garner the support and giving a lot of number of tourists coming into the country. Sempurna, we are getting about almost a week 3,000 tourists coming from China. But I'm quite sure they spend money. But that money is also part and parcel of the revenue for the state, for the nation. Taxes yang ada, cukai yang ada. Jadi janganlah pula nanti duit tidak ada. Dulu masa saya kerajaan, saya pokok tambah majlis daerah punya pentadbiran, malahan saya bagi satu hari RM30 untuk anak-anak yang muda-muda pungut plastik yang ada di lautan pula. But they are the government of the day. Ada sampah di Sempurna, ada sampah di Sabah, salah saya. Ada rasuah di Sabah, dorang yang ambil duit, saya punya salah. Air tidak ada, 5 tahun mereka kerajaan, salah saya. Lampu putus di merata tempat, di Tambunan, di Keningau, di Long Pasir, salah saya. They are the government of the day. Mereka kerajaan 5 tahun. Bukan setakat kerajaan, mereka juga pegang mengurus duit 6.7 bilion duit.
where the money goes to. Yeah. Okay. And yes. MP tualan dia cadangkan supaya di pilihan raya jangan berada di Friday, Saturday, Sunday. Kamu setuju tak? Well, leave it to the SPR, whatever it is. Ya, kadang-kadang itu yang penting kepada kita, sama ada waktunya, sama ada keadaan dia. Kita tahu bahawa pilihan raya itu penting untuk menentukan kerajaan 1 tahun. Ya, sekali dalam 5 tahun. Once in 5 years, the right to vote must execute. Dan of course, some people, ada keadaan dia. Religion is their considerations of religion, but we leave it to SPR. Ya, yang penting SPR menentukan mana waktu kesusahan. Kadang-kadang, ialah kita tahu kalau bukan musim sekolah, bolehlah hari Minggu, hari ini. Tapi kalau musim sekolah, kadang-kadang berat juga kan. With public holidays there, then it's quite easy when they can use. Mungkin kalau musim cuti sekolah, hari Isnin, hari Selasa boleh adakan hari mengundi contoh macam itu. But whenever it is, it's been there years. A practice of we leave it to the SPR. But apa yang kita nakkan supaya perjalanan proses pilihan raya kali ini berdasarkan undang-undang. Jangan ada unsur-unsur yang tidak sehat. Saya dah maklumkan dengan bukan setakat pengarah the chairman SPR Malaysia, bahkan juga pengarah SPR Sabah, dan saya bertemu dengan mereka, pastikan let it be, we don't mind. Apa yang penting kepada kita, justice must be done. Tapi saya yakin SPR kita boleh harap mereka boleh melaksanakan tanggungjawab sebaik mungkin untuk mengekalkan keadaan sistem demokrasi di dalam negara Malaysia. Okay. Anything else? Strange, Dato' Mugo, no question. Oh, the same question you're asking about. Well, rest assured, the moment your government less than 100 days, I will clean it up sempurna. Yeah. And I can tell you the difference of the government of the day and the previous one. Couldn't do in 5 years. If I can clean up, why can't they do it? But of course, I have to run the state then, I can't be just bogged down cleaning, sweeping the floors in Sempurna, But even to the extent, when we were there as a government, we did indicate to them, even, of course, it's a bit harsh, where we can say, okay, pakai baju, jangan buang sampah. Saya letak situ tungtung sampah, I told them, I said, just to inculcate, even to the extent, I told schools, the young children, supaya jangan buang sampah-sampah, because this is for the future. Supaya itu salah satu pembaziran bukan setakat, kadang-kadang kita nampak, pandemic will come, skin disease will be there. So we have to just inculcate knowledge to them. Supaya jangan buang merata tempat sampah-sampah ini, kena kita bimbang. Bab kesihatan, dan satu bab kita nampak ada di antara mereka pungut botol-botol because they can sell it anyway. This is also another, if you look into it, you bayar dong 30 ringgit and then jual itu botol itu. So we pay them a little bit money when I was then there and they sell the bottle to somebody else. It's an income for them as well. Anyway, so I'm quite sure, I think we have a planning for that anyway, for the whole Sabah, not only for Sempurna. At the moment, tourism sector is one of the sector that we want to emphasize as one of the sector that can generate more income for the state of Sabah. Okay? You got any questions for the... Oh, yeah. You can... Oh, okay. So, Dato' never give any allocation to Sempurna. Oh, no, there's No, I former. During was on government, I was the DO over there in Sembong. And apa yang kita buat, that's why kita launch itu SBS in Sembong. SBS adalah Sabah Bebas Sampah. And kita punya tim itu musim bersih dan indah sempurna. And then kita manage to buat pembersihan di sana. After kita buat advokasi, kemudian baru kita enforce itu kita punya bylaws. And dalam masa 2 bulan selesai itu masalah. Dan satu yang paling unik di sana, kita buat satu baju vest, di belakangnya itu kita tulis saya monyet.
supaya siapa pun bunyi pun membuang sampah ya. Oh, ya, ya. Nah, so itulah saya itu. Kontroversi lah, kontroversi sedikit. Nah, dan siapa-siapa tidak kira siapa. Siapa-siapa buang sampah kita punya SB di rata-rata. Polis ini PBT pun di sana. But it worked. The moment dia buang itu puntungan rupa, the moment itu SB pop, It worked. and apa sikut pungut siapa. Kalau tidak, ada you have to find RM50. It worked. It worked. It did work. Tidak kekalkan. After warisan, Dia tidak langsung. Semua That's punya why you connect to the all, and that's the result today. Ya. Jadi kalau mau mana-mana di seluruh Sabah bersih lagi macam di sempurna dulu. Berilah peluang. Sir, any idea kenapa banyak sampah yang seperti ini dalam video? Where did it come? Bianus. Oke. So, kalau di laut kan, di laut ini mungkin sampah itu tersangkatan dengan air. Kalau di laut mah mungkin daripada tol, tapi sempurna dia punya air ini, dia punya dikelilingi pulau. Apabila masuk itu sampai sana dia tidak lari ini. Trap lah. Jadi dulu kita ada buat satu boleh pembelian skimobot. Skimobot. Skimobot ini kita kasih lepas di laut, dia akan satu itu sampah. Itu satu. Dia dewan ini kita buat itu bambu. Kita kasih trap itu kan, itu sampah-sampah. Nah, senangnya dia mau pergi pungut. After bukan saja itu skimobot, tapi kita ada 2 insinyur itu. Kita buat di sana. Jadi kita ada sampah. You had a cleaning Antar thing. pergi insinyur itu disalurkan 2 tan. Lepas dia insinyur Viral itu, tu. dia jadi 2 kilo saja. Isu itu. Saya tidak tahu masih beroperasi kayak itu sekarang. Just a little bit. Boleh kamu ingat ini kamu buat kapal. Kasih buat Inilah skimobot. skimmer boat. I'll send to you. I sent to Fiona. You send the picture, give it to Nga Komeng. You send to me. After we left, saya tidak tahu sudah skimobot. Kita mesti buka white Kita tidak paper. tahu sudah kan. We are not in the position only. So when did you retire? 2020. So 2018 until 2020 sudah. Ya, itu Terus dia takut turun. selepas saja parisan kita ke sana, Dia semua orang, sudah balik itu. dia orang perlu 5 tahun untuk study. Kenapa kotor? Terus election kotor. 5 tahun, you know. September 26, 2020. Chief Minister Hajiji. September 26, 2020. We cannot generalize just because we are there as a member of parliament, as a former chief minister, that people on the ground will just follow whatever it is. I mean, citing example, just if I'm mistaken, last year or this year, breaking fast, buka puasa di Putatan, Petagas. Saya mentan ketua menteri, mau gunakan masjid tidak boleh itu. Nasib there's one masjid dekat Lokawi itu, and I said, jawatan kuasa bahagian, so friendly na. Datuk Seri, bayangkan, mau beramal pun bukan mau cerita warisan politik. Saya mau buka puasa, saya mau sembahyang tarawih. Mana kan saya boleh berucap tarawih panjang itu. Kadang-kadang kan. So it shows that how is it when we were the government, kita tidak ada had. Dewan boleh pakai, boleh masjid boleh pakai, tapi jangan ceramah politik di masjid. Don't talk about politik. PAS pun boleh pakai waktu itu sebagai tahun ko. Intawa, saya tahu, please don't reprehend them. Ya, yang itu yang penting. Cuma saya minta just another point that I want to highlight here, since Dewan sudah pun dibubarkan dan interim government is there. Caretaker government, there's no ministerial position yang ada, tidak ada lagi YB, ya, semua YB hilang. Saya masih MP lagi lah, saya masih YB lagi. Yang lain YB tidak ada lah. Tidak ada kerajaan. So, amalan biasa, saya harap jangan ada pengumuman peruntukan tambahan sana, by right there is no government of the day now. Satu. Bab satu, saya minta supaya jangan ada pula nanti
Dalam kerajaan yang ada pada hari ini, sign kontrak sana, sign kontrak sini. Is a caretaker government yang ada. Laksanakan apa yang telah diputuskan sebelum pembubaran Dewan dan jangan umumkan tambahan-tambahan. This is the practice. I've been in politics for 36 years. So saya harap sungguh kita takbir dengan secara baik yang ada. Okay? So just one thing. Like district office and all, do they cooperate with you? Well, I've been calling him quite some time, but I don't know what happened to him. Can I just help to clarify ya? Di Dewan Undangan Negeri dan Politik dalam Hansard, Datu Jahid telah mengesahkan bahawa di kawasan Pembangkang, Wakil Rakyat Pembangkang yang mewakili sebagai wakil rakyat sana adalah di District Action Committee, di Majlis Tindakan Daerah adalah UPPM. So UPPM di kawasan Pembangkang mewakili wakil rakyat Pembangkang sebagai wakil rakyat lah, walaupun dia bukan wakil rakyat di di Majlis Tindakan Daerah. Let's get this clear. In the District Action Committee, Jahid said the wakil Pembangkang cannot attend, but the UPPM, Pemimpin Pembangunan Masyarakat, mewakili kawasan Pembangkang di Majlis Tindakan. This is important because they know everything that's going on in the district. The YB who are elected by the people for the people, but happen to be Pembangkang, cannot attend Majlis Tindakan Daerah. Just to inform you, not to deny that he came to my house once. The DU, and then after that I did, because there was a problem with tourism. Yang pelancong dulu buat juga berniaga. So there's about 223 yang tourism operator di Semporna, orang Cina, peniaga, local. So they raised the issues. So I didn't get all the details, so I called the district officer. I said, can you come to the house? And I also called the director of immigration. And I also called my friend Tiong, Minister of Tourism. I have to manage it. Kita nakkan pelancong datang ke Sabah, ya, tapi jangan pelancong yang datang ke Sabah berniaga. Jadi operator of restoran, operator of resort yang ada, kalau ada sekiranya yang businessmen coming from other places, whether it's from Korea, from China, whatever, they want to form joint venture with the local, we don't mind. And that is the moment. After that, I've been trying to communicate, but I don't blame him anyway. Yeah, I mean, because could be something behind as well. So, but I hope that, end of the day, for the future, we have to have whoever they are, whether you opposition, whether you are the government, if you are the members of parliament or state assembly, must work closely with that sort of leaders yang ada. That's why when I went to Tambunan, when I was the chief minister, I was not a member of parliament Tambunan. Jeffrey was there, Pairin was there. I give grant tanah depan orang. I ask them, invite them, because we want to make sure that I advise some of the officers listen to the YB yang ada, apa keperluan dia, apa rayuan dia, ya. Walhal masa saya jadi menteri dulu di Kuala Lumpur, menteri luar bandar, dia PKR. Saya tanya dia kalau ada projek yang di Penampang mau, saya boleh bantu. Bisa, tak mau. Ya. Those sort of things. I mean, when I was a Minister of Rural Development, I went to Kedah. The Baling punya MP is a past guy. So when I said, okay, dia minta projek untuk jalan raya di Baling. So I told my KSU, I said, give them money. I said, Datuk Seri ada Pembangkang. Yang jalan ini rakyat Malaysia. Bukan parti PAS, bukan bendera PAS yang jalan. But the people must be given due consideration. Supaya kita nakkan keseimbangan pembangunan di negara kita. Di samping itu, rakyat yang jauh ketinggalan. We don't want imbalanced development in the nation. Bukan oleh kerana mereka jadi pembangkang, lepas itu kita tinggalkan. Tidak. Yeah, even when I was a chief minister, I went to Tambunan, I went to even Sandakan side, there are members of Adun di situ, malahan saya panggil orang kalau boleh, And I asked them, I said, if there is anything I can do as the government of the day. Contoh macam kita berhadapan dengan COVID. Saya beritahu dengan orang, selamatkan kemudian mainkan peranan. Kita beli vaksin, bagi vaksin. Ya? Kita beli mask, bagi mask. Mana ada kerajaan dalam keadaan darurat, mana lockdown. I gave 1 million. Kementerian Pelajaran 1 juta, polis 1 juta,
Kementerian Keselamatan APMM semua ni, we give 1 million to almost 9 million if I'm mistaken, supaya frontliners to save human life. Bukan kita kira ini pembangkang, kita dapat kasi biar dia. Tidak boleh lah like that sort of things, you know. Well, I think it's very crucial for us, to ensure that pentadbiran yang ada, supaya dapat kita bersihkan daerah kita. Terima kasih banyak. But what is important, I hope that under this kind of environment, pasal baru 16 hari bulan akan ada mesyuarat SPR. Jadi saya berharap sungguh jangan ada dalam usaha kita nakkan peruntukan tambahan diluluskan ataupun penggunaan yang ada, tidak ada kementerian-kementerian sudah WIB ini. Ya, there's only a caretaker government yang ada. Okay. Alright, hand over. Okay, kasih. So, makluman kita ada 3 orang yang akan menyerahkan borang penyertaan dan ketuai oleh Tuan Anwar JB, asal dari Penampang, former Kota Marudu GO dan former Presiden Majlis Perbandaran Tawau. Yang seterusnya adalah Tuan Sukyang Ising, asal daripada Nabawan, Kurang Mulut, former EGO Pegalungan Nabawan. Pegangan. Thank you. Thank you. Sukian. Dan yang terakhir adalah Tuan Edward Bungju, asal Tampaluri, Oh, Tampaluri. mantan EDO Putatan. Okay. Thank you. Thank you, Edward. Thanks a lot. Okay. Yang lain tu bukan bagi. Yang lain-lain itu memang sudah ahli. Awal sikit. Sedikit. Yang lain. Banyak lagi ini, tapi kita akan buat